When I was in the mainstream media, నేను కవరేజ్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా ట్రామాటిక్గా ఉండేది, చాలా బాధాకరంగా ఉండేది. చిన్న చిన్న పిల్లలు తల్లులు అయిపోయి చనిపోయేవాళ్ళు, పిల్లలు చనిపోయేవాళ్ళు, మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ, ఇన్ఫెంట్ మోర్టాలిటీ. అండ్ ఆల్సో మీరు అన్నట్టు షేక్స్కి, దుబాయ్ షేక్లకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చేసేయటం చిన్న వయసులో. ఐ థింక్ ఒక 10 ఏళ్ళుగా అది కనిపించట్లేదు. దానికి కారణాలు మీరు అన్నట్టు మీరు పెట్టిన స్కీమ్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఆరోగ్య లక్ష్మి, కేసీఆర్ కిట్స్, సో మెనీ థింగ్స్. బట్ ఒక విషయం చెప్పండి, 2014లో, 2018లో, ఇప్పుడు 2023లో మీరు ఏదైతే మ్యాండేట్ పెట్టారో, అంటే మీరు మేనిఫెస్టోలో ఇంక్లూడ్ చేసిన విమెన్ ఎక్స్క్లూజివ్ స్కీమ్స్ అనుకుందాం కొన్ని, అంటే ఓన్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ విమెన్ కోసం, అలాంటివి ఏమైనా పెట్టుంటే ఎంతవరకు వాటిని మీరు సాధించగలిగారు, ఎన్ని ఇంకా మిగిలిపోయినాయి, ఇంకా చేయాల్సినవి ఎంత ఉన్నాయి, అంటే ఒకసారి మీరు ఆలోచిస్తే వాట్ యూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దిస్? ఇది కామన్ విమెన్, అంటే ఒక సామాన్య మహిళ తెలంగాణలో, ఆంధ్రాలో, 2 చోట్ల కూడా దే వెరీ స్ట్రాంగ్లీ ఫెడరేటెడ్. సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఐ వర్క్ బ్రీఫ్లీ యాజ్ పంచాయతీరాజ్ మినిస్టర్, ఐ కంటిన్యూ టు వర్క్ యాజ్ మున్సిపల్ మినిస్టర్. సో ఈ 2 డిపార్ట్మెంట్స్లో వీ హ్యావ్ lakhs of women who are federated into self-help groups. Women are running some supermarkets as a group. Women are running some small businesses in the rural hinterland. But ante meeru anukunnami implement cheyaleni. I'll come to that minute. See, I was just reflecting on this. There's this young woman who just walked up to me. Her name is Amina. I don't know where Amina is. Amina Mahmood. She wrote a book and she wanted to gift it to me, and she says, "Mind your mirror." I was just looking at her name and thinking of, there was an Amina, I don't know, you know this story. Yes. There was an Amina in Hyderabad who got married to an Arab sheikh, and that became worldwide news. And now we have an Amina who's writing books and confidently walked up to a minister. So that in itself, I think is a great story. But going back to the manifesto question, yes, we've done some things, we've done a few things, but there's a lot more that needs to be done, without a question. I'm not trying to evade an answer. See, for instance, we did not promise a women's exclusive university in the manifesto, but we've delivered it. We did not promise a Kalyan Lakshmi and a Shadi Mubarak in our manifesto, but we delivered it. So manifesto is basically a guiding principle, a book which basically guides you for governance in the next 5 years. But government always has in it to go beyond and above a manifesto, and we've done things like Amma Vodi. I don't know how many of you are aware of Amma Vodi. Amma Vodi ane concept enti ante, literally డోర్ స్టెప్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీని పికప్ చేసుకుని చెకప్కి తీసుకొచ్చి ఆమెకు కావాల్సిన న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంటి దగ్గర దిగబెట్టి మళ్ళీ తర్వాత డెలివరీకి కూడా ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీకి పికింగ్ అప్ ఫ్రమ్ ద డోర్ స్టెప్ అండ్ దెన్ డ్రాపింగ్ హర్ అగైన్ బ్యాక్ అలాంగ్ విత్ ద చైల్డ్ ఎట్ హర్ డోర్ స్టెప్. దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ హ్యూమేన్ థింగ్ దట్ ఐ థింక్ మై గవర్నమెంట్ ఇస్ డన్. యాజ్ అ రిజల్ట్, institutional deliveries have increased, infant mortality has reduced, maternal mortality also has reduced, and most importantly, young women are getting the much needed nutritious food. And the other thing I also will tell you, I'm working on something which is interesting and quite exciting. I was told by this company when I'm an industries minister, so I meet a lot of industrialists and companies. So Bharat Serum anukunta company peru, they had come to meet me for their expansion, etc. So we were generally chatting. ఆయన వచ్చిన ఆయన అడిగాను నేను, సో వాట్ యూ గైస్ డూ, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రోడక్ట్? హి సెడ్, వీఆర్ ఎ విమెన్స్ హెల్త్ కేర్ కంపెనీ. ఐ సెడ్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డూ యూ డూ ఇన్ విమెన్స్ హెల్త్ కేర్, బికాస్ ఇట్స్ అ లార్జ్ సబ్జెక్ట్. దే సెడ్, we manufacture one of the vaccines which is very, very unique and important, which is not in India, and we just export it. I said, what do you mean export it? He said, any woman with a negative blood group, like B negative, O negative, A negative, rhesus negative blood group, has a 14% more chance of a lot of loss of blood, and sometimes unfortunately mortality rates are also quite high during pregnancy. Okay. They said this can be avoided if we give this vaccine when they turn adolescent, 14 or 15. So now I'm trying to work with them and see how Telangana can become the first state in India who can start doing the vaccines. Even if you save a few lives, I think it's useful. So these are the things. I mean, governance is not just about being static. You have to be dynamic. You have to understand what the world is doing, what are the best practices across the world, how can you pick them up, and how can you imbibe and do some of those things. So KTR garu, నాది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉందండి. అదేంటంటే అబౌట్ మీరు ఇప్పటి వరకు ఏదైతే స్కీమ్స్, డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీస్ చెకప్ చేశారో ఎక్కువ దే ఆర్ ఆల్ రూరల్ సెంట్రిక్, అంటే రూరల్ విమెన్, అన్ఎడ్యుకేటెడ్, ఇలిటరేట్, పువర్ విమెన్ కోసం ఎక్కువగా మీరు అలాంటి
పథకాలు తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ దట్ బికాస్ వాళ్ళకి ఎక్కువ అవసరం. కానీ మిడిల్ క్లాస్, అబవ్ మిడిల్ క్లాస్, ఇప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్న ఎంతోమంది విమెన్, మాకు కూడా చాలా చాలా అంటే కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి, విచ్ వీ వాంటెడ్ టు బీ ఇంక్లూడెడ్, ఇంక్లూజివ్ స్కీమ్స్లో మమ్మల్ని కూడా చేర్చుకోవాలని మా కోరిక, ఆశ. వాట్ యు ఆల్ సే? ఎస్. సో మీరు వీహబ్ లాంటిది ఒకటి తీసుకొచ్చారు, ఐ అప్రిషియేట్. బట్ వాట్ ఎల్స్ కెన్ ద గవర్నమెంట్ డూ ఫర్ విమెన్ లైక్ అస్? There's plenty to do. In fact, not just VHub and the 4 exclusive women industrial parks that we have set up are for women. And every industrial park, by the way, has 4 industrial parks. Ekkadunnayi, one in Sultanpur, one in Nandigam, one in I think Koheda. There's a 4th one as well, which I can't recall right now. But there are 4 dedicated industrial women parks which are already up and running. And then in each and every industrial park in Telangana, we have 10% of the plots earmarked for women entrepreneurs. Likewise, VHub is a first of its kind initiative in the country, and it's only one of its kind, in fact, in the country now, where women entrepreneurs basically are the leaders. They also, of course, employ men and also others. So there's some things we've done, but on the whole, you're right. Rural women ki ivala meer chuste basic subsistence kosam chala chestunnam. ఒంటరి మహిళల పెన్షన్ అంటే, లేకపోతే ఇంకా ఇతరత్ర బీడీ కార్మికులు అంటే, మహిళా హెల్ప్ గ్రూప్స్ అంటే, వాళ్ళకి చేసేది వాళ్ళకి చేస్తున్నాము. కానీ టౌన్స్ కాడికి వచ్చేసరికి యువర్ రైట్, ఎస్పెషలీ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్, దే ఫీల్ దట్ వీఆర్ ట్యాక్స్ పేయర్స్, ట్యాక్స్లు కడుతున్నాము, మాకేమొస్తుంది గవర్నమెంట్. వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వీ ఆల్సో డూ, నాట్ జస్ట్ ఫర్ విమెన్ ఆంటర్ప్రినర్స్ బట్ women employees at large also, is the basics, making sure like to keeping our city safe, making our city safe, and also promoting. In fact, one of the things I'm going to propose and one of the things I'm going to get done next term when we are elected back is to ensure that women also avail loans at a much lower cost. I mean, especially the SMEs, small and medium entrepreneurs. The big guys of course can help themselves, but I think women entrepreneurs especially need a lot of that help. Manufacturing lo, service sector lo kuda, that's one of the things I'm proposing to do next term. What are the things that you would love to see in Hyderabad, in Telangana, that are not there elsewhere in the country? वो हमें सुनने को मिले, देखने को मिले, तो उससे भी हम लोग कुछ प्लान कर सकते हैं. Basically 3 large hospitals in Hyderabad. Now we are adding 7 more, and we are doing more basti dawakhanas, and we are going to make sure that each of these institutions, women focused day will be celebrated. Arogya Mahila is the program. We are going to focus on women's health and make sure that they get the much needed attention. And most importantly, we've been doing lot of safety things, especially cyber safety and also physical safety of young women and women at large. What we've been doing is Bharosa centers. What we've also been doing is she teams. We've also launched apps like Hawkeye. But I think a lot more needs to be done, so I'm open to ideas, open to suggestions, and see how we can constructively take this discussion forward. సో సైబర్ సెక్యూరిటీ, మీరు ఇందాక ఇప్పుడు షీ టీమ్స్ భరోసా పాయింట్ తీసుకొచ్చారు కాబట్టి దాని రిలేటెడ్ పాయింట్ సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి ఒక మాట్లాడదామని. ఈ మధ్య మీరు రష్మిక మందన్న డీప్ ఫేక్ వీడియో మీద మీరు స్పందించారు, దాని గురించి మాట్లాడారు, స్ట్రింజెంట్ రూల్స్ గవర్నమెంట్ టేకప్ చేయాలని కూడా చెప్పారు. వాట్ అబౌట్ దీస్ విమెన్, ద అదర్ విమెన్ హు హ్యావ్ నో వాయిస్? అంటే మేమందరం ఒకవేళ సఫరర్స్, విక్టిమ్స్ అనుకోండి, ఏం చేయాలి, మేము ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? ఎందుకంటే జనరల్ పోలీస్ స్టేషన్స్కి వెళ్తే ఇవన్నీ సాల్వ్ అవ్వట్లేదు సార్. ఎనీ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళినా కూడా ఎప్పుడు వినిపించుకోవట్లేదు, పట్టించుకోవట్లేదు. సో అందుకని crime is also changing. అంటే earlier నేను మొన్న I was sitting with some time ago I was sitting with some of our police officers, Stephen Ravindra garu, CV Anand garu, వీళ్ళందరితో ఒకసారి ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే they said something very interesting. They said, sir, ఒకప్పుడు కొన్ని సెక్షన్స్ ఉండేటి, డెకాయిటరీ, బందిపోటుతనం, ఇట్లాంటివి. But now they've become redundant. Those sections have to be removed from the Indian Penal Code. And they said new age crime is also changing. Now most of the crime is cyber related. అంటే టెలిఫోన్ల ద్వారా, సోషల్ మీడియా ద్వారా, వాట్సాప్ ద్వారా జరిగే క్రైమే పెరుగుతుంది. ప్లస్ anonymity, unfortunately, is both good and bad. Sometimes we get good feedback in social media.